Tele kwamba nimeokolewa leo. I am a preacher today. Mimi ni mhubiri leo. But your preacher today is a saved man. Na mhubiri wenu wa leo ni aliyeokolewa. And I thank God for his salvation. Na tunashukuru Mungu kwa wokovu wake. God himself saved me. Ni Mungu mwenyewe aliyeniokoa. And I am happy to be in the presence of God today. Nami ninafurahi kuwa katika uwepo wa Mungu leo. Bwana na asifiwe. Praise the Lord. I have a message for each one of us. Niko na ujumbe kwa ajili ya kila mtu leo. And this message is about the power of destiny connectors. Na kichwa cha ujumbe ni nguvu ya wanaokuunganisha ufikie hatima yako. Amen. Amina. Those who connect you to your destiny. Wale ambao wanakuunganisha wewe na hatima yako. Those who connect you to your destiny, wale wanaokuunganisha wewe na hatima yako, they might be either a female or a male. Wanaweza kuwa ni waume ama ni wake. Sometimes they might be lower than you are. Wakati mwingine wanaweza kuwa chini kuliko wewe. Maybe you might even despise them. Na wakati mwingine hata unaweza ukawadharau. But let me tell you, lakini hebu nikwambie, it is good to know your destiny connector. Ni muhimu kujua anayekuunganisha kwa hatima yako. It is not very much possible for you to arise. Ni vigumu sana kwako kuinuka to where God wants you to go, ufikie kilele ya mahali Mungu anataka ufike, unless somebody comes and connect you. Ni mpaka mtu aje akuunganishe. Somebody has to come in your life. Yani mtu inabidi aje kwa maisha yako. Therefore it is good to be very much sensitive. Basi ni muhimu uwe makini vilivyo to the way you deal with the people in this world. Kwa vile unavyochukuliana na watu katika ulimwengu huu. Bwana na asifiwe. Praise the Lord. So there are so many people, kuna watu wengi who have potentials, walio na uweza, they can do much more, wanaweza wakafanya makuu, but they were not able to, lakini hawakuweza kuifanya, and they died possibly without having gone or done what God wanted them to do. Na yamkini walikufa kabla hawajatimiza kile Mungu alitaka watimize. Others has great talent, na wengine wana talanta kuu and so many gifts, na vipawa vingi. They died and those gifts and the talents were not discovered. Na wakava na hizo talanta na vipawa havikuvumbuliwa. They were not even celebrated. Havikusherekewa. Because they lacked destiny connectors. Kwa sababu hawakukuwa na huyu mtu wa kuwaunganisha kwa hatima yao. When I speak about this message, ninaponena juu ya ujumbe huu, though it might be a little bit difficult to some of us, yawezekana kuwa itakuwa ni vigumu kwa wengine wetu, but those who are of our age like myself, lakini wale wa umri kama ya askofu, you have a witness of so many people who have come in your life. Wewe ni shahidi kwamba kuna watu wengi wamekuja kwa maisha yako. In one time or the other, kwa wakati mmoja ama wakati mwingine, you have seen God coming through them. Umeona Mungu akikujia kupitia wao. And God connect you with them. Na Mungu akakuunganisha na wao. And after that you go somewhere where you did not think that you could go. Na baada ya kuunganishwa na wao ukajikuta umefikia kiwango ambao bila wao haungefika. There is a saying which was said by people who are a little bit wise. Kuna msemo uliosemwa na watu wenye hekima. They said, wakasema hivi, the distance between where you are right now, utofauti kati ya mahali ulipo sasa, and where you desire to be, na mahali unapotamani kufika, is not in kilometers, haiko kwenye kilomita, but in heads, lakini iko katika vichwa vya watu. Amen. Amina. That is between you and your healing. Hiyo ni katikati ya wewe na uponyaji wako. Prosperity, katikati ya wewe na mafanikio yako. Fame, katikati yako na kujulikana, promotion or achievement, katikati yako na kuinuliwa kwako. all those things, good things, hayo mambo mema yote, they are in the people. Iko ndani ya watu. Amen. Amina. You need to get this. Unastahili kupata hii. All these are in the people. Haya yote yako ndani ya watu. And the
earlier you locate them, the better for you. Na utakapowagundua mapema itakuwa vema kwako. Amen. Amina. If you understand if somebody can help you, ukigundua kwamba mtu anaweza kukusaidia, instead of staying for a long time, badala ya kukaa kwa muda mrefu, you can go to that individual and help you at once. Unaweza kumwendea yule mtu na kukusaidia upesi. And that person or individual will help you. Na huyo mtu atakuwa kukusaidia. In Amos 7 verse 5, katika kitabu cha Amosi 7 mstari wa 5, the Bible says, inasema, then said I, kisha nikasema mimi, O Lord, Bwana, cease, I beseech thee, by whom shall Jacob arise? Ninakusihi, ni kupitia kwako ndio Yakobo atainuka. Ni kupitia kwa nani Yakobo atainuka? Mnanielewa? Let me repeat again. Hebu nikaweze kurudia tena. Then he said, kisha akasema, O Lord, Bwana, I beseech thee, ninakusihi, by whom shall Jacob arise? Ni kupitia nani Yakobo atainuka? Ni kupitia kwa nani Yakobo atainuka? Tumeelewana? Are we together? That means this man of God, hiyo inamaanisha huyu mtu wa Mungu, Amosi, he knew or he understood as a prophet, alielewa kama nabii, that Jacob cannot arise, kwamba Yakobo hawezi akainuka. He needs somebody. Alihitaji mtu. He needs somebody to help him. Alihitaji mtu amsaidie. And that is why he was crying to God. Na ndio maana alimlilia Bwana, asking God, akimuuliza Bwana, I beseech thee, ninakusihi, by whom shall Jacob arise? Ni kupitia kwa nani ndio Yakobo atainuliwa? Therefore, from the scripture above, basi kupitia maandiko iliyokuwa hapo juu, we could see that Jacob needed someone. Tumeona ya kwamba Yakobo alimhitaji mtu, for him to arise, ili kwamba akainuliwe. For him to arise, ili kwamba akainuliwe. He could not be able to rise by himself. Hangeweza kuinuka kwa namna yake mwenyewe. So Amos understood this. Amosi akaelewa haya. In the spiritual realm, katika ulimwengu wa kiroho, he understood very clearly, akaelewa waziwazi, that Jacob cannot understand, ya kwamba cannot rise. Yakobo hawezi akainuka. And remember, Jacob is about Israelites. Na ukumbuke Yakobo maana yake ni Israeli. So Amos was spreading to God on behalf of Israel. Sasa Amosi alikuwa anamsihi Mungu kwa niaba ya Israeli. Possibly Israelites was so much low, yamkini Israeli walikuwa chini sana. There were things God needed them to go into. Kuna vitu ambayo Mungu alitaka wao waende ndani. But Amos as a prophet, na Amosi kama nabii, he could see that the Israelites are not coming up. Alikuwa anaona kwamba Waisraeli hawainuki pasavyo. They are not possessing what belongs to them. Hawamiliki ambayo ilikuwa ya kwao. They need somebody. Walihitaji mtu. They need somebody. Walimhitaji mtu whom they can stand with. Yule ambayo wangesimama pamoja naye. Who can make them stand. Yule atakayewasababisha wasimame. And possess what belongs to them. Na wamiliki kile ambacho ni cha kwao. That is why he cried before God. Ndio maana alilia mbele za Mungu. And asked God, na akamuuliza Mungu, by whom shall Jacob arise? Yakobo atashikiliwa na nani asimame? Amen. Amina. So if we go further by looking about destiny connectors, tunapoendelea kuzungumza ama kujadili juu ya wale wanaunganisha wewe kwa hatima yako, there is also another man called Naaman. Kuna mtu mwingine anaitwa Naamani. He was a leprous Syrian. Yeye alikuwa Mwashuru mwenye ukoma. Army general. Na alikuwa kamanda wa jeshi. It was that little slave girl advice
which made him to be healed. Ni yule mjakazi wa kike aliyekuwa akifanya kazi kwake ndio alimfanya akapokea uponyaji. Because the Bible says, maana Biblia inanukuu in 2 King verse 5, katika Wafalme wa pili chapter 5 verse 2 and 3. Katika Wafalme wa pili sura yake ya 5, 2 na 3. If I read just one sentence, the Bible says, nikisoma mstari moja tu Biblia inasema, now bands of raiders from Aramaic had gone out and had taken a captive, a young girl from Israel. Na Washami walikuwa wametoka vikosi wakachukua mfungwa mmoja kijana mwanamke kutoka nchi ya Israeli. And she served Naaman's wife. Naye akamhudumia mkewe Naamani. She said to her mistress, akamwambia yule bwana mama ambaye anamsimamia, if only my master could see the prophet who is in Samaria. Akamwambia bibi yake, laiti bwana wangu angekuwa pamoja na yule nabii aliyeko Samaria, he would cure him of his leprosy. Angemponywa ukoma wake. That was good news. Hiyo ilikuwa ni habari njema. When the wife of Naaman heard about that, wakati mke wa Naamani aliposikia hiyo, she could not ignore. Hangeweza kupuuzilia that was just a mere maid. Kwamba huyo alikuwa mjakazi wa nyumbani tu. She took the message. Akachukua ujumbe. And told the husband, na akamwambia mumewe, I have heard nimekwisha sikia that you can be cured of your leprosy. Wewe waweza kuponywa ukoma huu. If you go to Samaria, ikiwa tu utakwenda Samaria, there is a prophet there. Kuna nabii kule. And your leprosy can be healed. Na ukoma huu wako waweza kuponywa. And I think we all know. Naamini ya kwamba sote twajua what happened. Kilichotukia. Bwana na asifiwe. Praise the Lord. Because when he went there, maana alipokwenda pale, the Bible says, Biblia inanukuu, he was healed. Kwamba aliponywa. What happened? Kilichotukia ni nini? He was told to dip himself 7 times. Aliambiwa ajitumbukize kwa maji mara 7 in the river Jordan. Katika mto Jordani. And then he was despising about that river. Alikuwa na dharau ile mto. And saying that in their land there is good water than that one. Na alikuwa anasema kule kwetu kuna mito mizuri kuliko hii. Somebody like me. Mtu mwenye hadhi kama mimi. An army general. Kamanda wa jeshi. How am I gonna dip myself 7 times? Nitajitumbukizaji mara 7 kwa maji ya chafu hivi. He could have asked me to give him anything he wants. Angebadilisha aseme nimpatie chochote anachotaka. Other than telling me to do such kind of a shame. Kuliko kuniambia kitu cha hiani la kiwango hii. He was almost to go without being cured. Alikuwa karibia kwenda bila kupokea uponyaji wake. But then those he was with him. Kisha wale waliokuwa pamoja nao. They begged him. Walimsihi. That please do it. Wakamwambia tafadhali. Because if the prophet could have asked you something bigger than this, maana kama nabii angekuuliza kitu kikubwa kuliko hiki, you could do it. Si ungeifanya tu. But then after that, lakini baada ya hapo, he went and dipped himself. Alikwenda na kujitumbukiza. And the 7th time, na mara ya 7, he was so much cured. Alikuwa ameponywa kabisa. He was so much clean. Alikuwa ametakasika kabisa. The Bible says, Biblia inanukuu, he was like a child. Ya kwamba ngozi yake ilirudi kama ya mtoto mdogo. This is a miracle. Hii ni muujiza. Which happened because somebody believed. Ambayo ilifanyika maana mtu alikwisha amini. Because he saw his own problem. Aliona shida zake. And he knew if he can't do what God is doing, maana alisema kama hawezi fanya kile Mungu anataka afanye, he won't get what he needs, the cure he needs. Hawezi kupokea kile ambacho ni mahitaji yake. There are so many people of us here. Kuna watu wengi leo hii who might be having so many issues. Baya mkini tuna mambo mengi. And maybe what God or the Spirit of God asked you to do, na pengine kile ambacho Roho wa Mungu anakuuliza ufanye, is something very little compared to the problem you are having. Ni kitu kidogo tu ukilinganisha na matatizo makubwa ulionayo. So if we can learn from Naaman,
Kama tunaweza kujifunza kutoka kwa Naamani, we can also evaluate ourselves. Pia na sisi tunaweza kujitathmini And see how many times we miss opportunity. Na kuona ni mara ngapi tunapoteza fursa zetu. Of being blessed. Hizo fursa za kubarikiwa. God's blessing. Baraka za Mungu tunazikosa. Because we despise our connectors. Kwa sababu tuliwadharau wale waunganishi. But good enough, finally he agreed. Lakini Bwana asifiwe, hatimaye alikubali. And then later on we can see what happened. Na hatimaye tukaona kilichotukia. Bwana na asifiwe. Praise the Lord. It is good to know. Ni vyema kujua. There is somebody who is there. Kuna mtu yuko pale. God has kept this person somewhere. Mungu amemweka huyu mtu mahali. Amen. Amina. There is another young man called Joseph. Kuna kijana mwingine jina lake Yusufu. For him to go to Pharaoh, ili amwendee Farao, for Pharaoh to see him, ili Farao amuone. Pharaoh could not understood or seen Joseph. Farao hangeweza kumwelewa Yusufu ama kumuona Yusufu. He could not have even bother of Joseph. Hata angeweza kumpata huyu Yusufu. He was very far away. Pharaoh was far away above. Farao alikuwa mbali kweli kweli. But because something has happened, lakini kwa sababu kitu kimefanyika, because the chief cupbearer, maana yule ambaye ni mnyweshaji wa mfalme, he was one time jailed, alikuwa amewekwa gerezani in the same jail with Joseph. Katika gereza lile na Yusufu. If you read Genesis chapter 41, ukisoma Mwanzo sura yake 41, 8 to 14, 8 hadi 14. Amen. Amina. You can see what happened. Utaona iliyotukia. So according to the Bible, basi kulingana na Biblia, there were people who were prophesied by Joseph. Kuna watu or their dream were interpreted by Joseph. Kuna watu ambazo ndoto zao zilitafsiriwa na Yusufu. And one of them who is a cupbearer, na mmoja wao ambaye alikuwa ni mnyweshaji, remembered that scenario. Akakumbuka hiyo tukio. And what happened when they were in jail. Na kile kilichofanyika wakati walikuwa gerezani. And when Pharaoh had a dream also, na wakati ambapo Farao alikuwa pia na ndoto, and there was nobody to interpret the dream, na hakukuwa na mtu wa kutafsiri ile ndoto, this cupbearer, huyu mnyweshaji, who is now a connector to Joseph, ambaye sasa anafanyika muunganishi wa Yusufu, he will be a destiny connector to Joseph. Anakuwa muunganishi wa Yusufu kwa hatima yake. Amen. Amina. Remembered what happened. Akakumbuka kilichotukia. And after remembering, na baada ya kukumbuka, he told Pharaoh, akamwambia Farao, there is a time when I was in jail, kuna wakati nalikuwa gerezani, and somebody interpreted the dream. na mtu akatafsiri ndoto yako. He might interpret your dream. Anaweza kufasiri ndoto yako. What was his name? Jina lake lilikuwa nani? His name was Joseph. Jina lake aliitwa Yusufu. Then Joseph had to come. Ilibidi Yusufu aletwe. Amen. Amina. And when Joseph came, na alipokuja huyu Yusufu, for sure he interpreted the dream. Kweli wa mambo alitafsiri ile ndoto. You know about what the interpretation was. Unajua tafsiri yake ilikuwaje? That there will be seven years of drought. Ya kwamba kutakuwa na miaka 7 ya njaa. And then 7 years where they will have plenty. 7 years of plenty. Yani miaka 7 mwanzo ya utele. And then 7 years of drought. Alafu baadaye miaka 7 ya ukame. There will be famine in the land. Kutakuwa na njaa katika nchi. Therefore, because of that interpretation, kwa sababu ya hiyo tafsiri, he was given the position to be second from Pharaoh. Alipewa nafasi ya kuwa wa pili kutoka kwa Farao. So Joseph became a big man. Basi Yusufu akawa mtu mkuu. Because somebody connected him. Maana mtu alimuunganisha. Somebody connected him. Mtu alimuunganisha. Amen. Amina. I think by now you can understand about destiny connectors. Nafikiri kufikia sasa unaweza ukaelewa kuhusiana na waunganishi wa hatima. And it is so much good to understand this. Na ni muhimu sana kuelewa hii. I can give you another example. Naweza kukupatia mfano mwingine. And the other example is Elisha. Na mfano mwingine ni Elisha. It was Elijah the Tishbite. Ilikuwa ni Elijah Mtishbi. First King chapter 9 verse 19. Chapter 19 verse 19. Wafalme wa kwanza sura ya 19 aya ya 19. The Bible says, inasema, Elisha would have died an unknown farmer. Yani Elisha angekufa kama mkulima asiyejulikana. If his path and that of Elijah had not crossed. Kama njia yake na njia ya Elijah haikukutanika mahali. When Elijah met Elisha
when he was farming. Wakati Elijah alikutana na Elisha, wakati Elisha alikuwa analima. Then Elijah called Elisha. Basi kisha Elijah akamuita Elisha. And when he was called, alipomuita Elisha, he came and followed Elijah. Alikuja na kuanza kumfuata Elijah. You know the story. Mnafahamu hiyo hadithi. What happened later? Kilichotukia baadaye. When Elijah was about to go, alipokuwa anapanda juu Elia, when God came and took him, wakati Mungu alikuja na kumchukua, what happened? Nini ilitukia? He was given the jacket he was wearing. Alipewa vazi ambalo Elijah alikuwa amevaa. And then Elisha took over as a prophet. Na Elisha akachukua kama nabii. Became the prophet of the Lord. Akawa nabii katika nchi. After Elijah has gone. Baada ya Elijah kwenda. So Elijah connected Elisha. Basi Elia alimuunganisha Elisha. Elijah was the destiny connector of Elisha. Elia alikuwa muunganishi wa hatima kwa Elisha. This topic is very much important to us as Christians. Yani somo hili ni ya muhimu sana kwetu kama Wakristo. If it was happening in the Old Testament, kama ilifanyika katika Agano la Kale, it happens even today as we are sitting. Inafanyika hata leo katika siku zetu za Agano Jipya. It is good to know. Ni muhimu kufahamu. Never despise anybody you see. Usimdharau awaye yote umuonaye. Maybe somebody is in the church today. Pengine kuna mtu kanisani leo. Maybe he or she did not come to one country as you have come. Pengine alitoka kwa nchi ambayo wewe haukutoka. Maybe he is not even your neighbor. Pengine hata yeye si jirani wa kwako. Maybe he doesn't have education as you have. Pengine hajaelimika kama vile ulivyoelimika. But this somebody might be your connector. Lakini huyu mtu anaweza kukuunganisha mahali. He might connect you with your destiny. Anaweza kukuunganisha na hatima yako. It is good the sooner you realize your destiny. Kwa mapema kama vile unaweza kugundua hatima yako, the better for you. Ndio itakuwa vema kwa ajili yako. There is also another one, 1 King chapter 4. Kuna nyingine Wafalme wa kwanza sura ya 4. Verse 1 to 17. Kuanzia aya ya kwanza hadi 17. We are not going to read, but you know the story of our Shunammite woman. Hatutasoma, lakini ni hadithi ya ule mwanamke Mshunami. Amen. Amina. And Elisha. Na Elisha. And the Bible tells us or shows us or teaches us. Na Biblia inatufundisha ama inatuonyesha. This woman could have died without a child. Kwamba huyu mwanamke angelikufa bila ya mtoto. If not for that encounter with Elijah. Kama haikukuwa tu kule kukutanika na Elisha. Amen. Amina. Because what happened? Maana kile kilitendeka when Elisha asked what would be done to this woman. Wakati Elisha aliuliza huyu mwanamke afanyiwe nini? Because of how she was doing to them. Kwa sababu ya vile alivyokuwa amekuwa mkarimu kwao. But that man said, yule mtu akasema, that who was helping Elisha, yule aliyekuwa anamsaidia Elisha, she doesn't have a child. Yeye hana mtoto. She doesn't have a child. Hana mtoto huyu. And then she was told, alafu akaambiwa, a time like this next year, mwakani wakati kama huu, you will be holding your baby son. Utakuwa unambeba mtoto wako wa kiume. But this lady could not believe it. Lakini huyu mwanamke hakuamini. But if you continue to read, you hear now, lakini ukiendelea kusoma unasikia that she got a baby. Kwamba alipata mtoto. Bwana na asifiwe. Praise the Lord. So brothers and sisters, basi ndugu zangu na dada zangu, there are so many examples in the Bible. Kuna mifano mingi kwenye Biblia. There are so many examples in the Bible. Kuna mifano mingi kwenye Biblia. I'm not going to read all of these. Nitasoma zote. But there is something we need to know. Lakini kuna kitu tunastahili kufahamu. That there is somebody assigned to help you. Kwamba kuna mtu ambaye amepewa jukumu ya kukusaidia. There is someone packaged to announce your gifts and your skills. Kuna mtu ambaye amewekwa ili aweze kutangaza vipawa vyako na maarifa yako. To the kings and to great men in this land. Atangaze mbele ya wakuu na wafalme katika nchi hii. Bwana na asifiwe. Praise the Lord. There is somebody who is just the right ladder you need to climb into greatness. Kuna mtu ambayo ndio ngazi mwafaka ambayo unastahili kumtumia kukwea kufikia hatima yako. There is someone destined to assist you to get to your
destination. Kuna mtu ambaye amewekwa akusaidie ufikie hatima yako. And then the question is, na sasa swali kubwa ni, why don't you connect with these people? Kwa nini wewe haunganiki na watu hawa? There is so many reasons. Una sababu nyingi. But today, lakini leo, let us not have any reason why we should not connect. Wacha tusiwe na vijisababu vingi kwa nini hatuunganishwi. There is some piece of some advice I may give to you today. Kuna ushauri ambao nataka kukupatia leo. At one point is, na alama ya kwanza ni, and to know is, God is the one who brings them on your way. Ni Mungu huwaleta kwa njia yako. Bwana na asifiwe. Praise the Lord. Myself, as I am standing here, mimi binafsi kama vile nimesimama hapa, I'm an eyewitness mimi ni mshahidi of what God does through destiny connectors. Wa kile ambacho Mungu hufanya kupitia waunganishi wa hatima. I have said that several times. I'm not going to repeat it again. Mara mingi na siwezi kurudia tena. But somebody was used by God. Lakini mtu alitumiwa na Mungu. And I heard and I was told by God. Na nilisikia Mungu akiniambia. But my wife is a witness. Lakini mke wangu ni shahidi. Before that came to be, kabla hiyo haijakuja kutukia, I had a very hard time praying. Nilikuwa na wakati mgumu sana nikiomba. Because that time after my ordination as a priest, maana wakati huo baada ya mimi kusimikwa kama mhubiri in Anglican church, ya kanisa la Kianglikana, I fought so many battles. Nalipigana vita vingi sana. And after fighting all those battles, baada ya kupigana hizo vita zote, then I came to see that it is like I am not fitting very well with these people. Na ikakaa kana kwamba mimi siingiani vizuri na watu hawa. And I did not know what to do. Na sasa sikujua kitu cha kufanya. So I went to the forest. We were living near the forest. Tulikuwa tunaishi karibu na msitu fulani, kwa hivyo nilienda msituni kwa. And I took time to go and pray every night. Na nilichukua muda kwenda katika msitu nikiomba kila usiku. At one night, na usiku moja, God spoke to me. Mungu akaninenea about somebody who will come. Ya kwamba mtu atakuja. And that somebody had a way of me to come into America. Na huyo mtu alikuwa ana njia yangu ya kuja hapa Marekani. And that time is the time when I heard about that, we had agreement with God that even when I come, I will continue serving God. Na wakati huo ndio tukakuwa na makubaliano na Mungu ya kwamba hata nitakapokuwa nimekuja nitaendelea kumtumikia Mungu. Therefore, what you see today, basi kile ambacho unaona leo, it is something God said many years ago. Ni kile ambacho Mungu alisema miaka mingi iliyopita. I didn't know I will meet you anywhere. Mimi sikujua nitakutana na nyinyi popote. But God spoke about all this long time ago. Lakini Mungu alinena yote kuhusiana na haya miaka mingi iliyopita. And I am telling you, I was in Anglican church. Na ninakuambia nilikuwa katika kanisa la Kianglikana. There is no church you can be and God is failed to speak to you. Hakuna kanisa ambayo unaweza kuwa ndani na Mungu akose kunena nawe. Because God does pass through a church. Maana Mungu anapitia kanisa. No. Mungu he comes because of you as an individual. Mungu apitii kanisa, anakuja kwako binafsi. He is interested with you. Yeye anavutiwa na wewe. Not about the congregation. Yeye hana haja na ushirika. It is about you individually. Ni wewe binafsi. Amen. Amina. I remember that time the problem I was going through. Ninakumbuka ile matatizo nilikuwa napitia. I was fighting battles east and left and wherever. Nilikuwa napigana na shida mbele, nyuma, katikati na popote. And even my denomination did not understand me. Na dini yangu haikunielewa. My family were not understanding me. Familia yangu haikunielewa. Some of them were said that I am cuckoo, whatever. What do you call it? I'm crazy. Walikuwa familia yangu wengine walisema mimi nimeruka kichwa. But I knew myself I am not mad. Mimi nilijua ya kwamba mimi si kichaa. I had an encounter with Christ. Nilikuwa nimekutana na Kristo. I was in a denomination, that's what you call it. Nilikuwa na dini hiyo vile unavyoita. But I had an encounter with Christ himself. Lakini nilikuwa nimekutana na Kristo Yesu. And I knew Jesus have appointed me. Na nilijua ya kwamba Yesu ameniteua. He has appointed me to preach the good news. Ameniteua ni ubiri habari njema. And all what I have to do is
about preaching. Na kile ambacho ningestahili kufanya inahusiana It is about the kingdom of God. Inahusiana na ufalme wa Mungu. Amen. Amina. And even when I came here, na hata wakati nilikuja hapa, I started doing some other things as we always do. Nilianza kufanya vitu vingine kama vile kila wakati sisi hufanya. But I found myself in a crossroad. Lakini nilijikuta katika njia panda. Because in the first place I'm not doing exactly what God wanted me to do. Maana ya kwanza sifanyi kile ambacho Mungu alitaka nifanye. Finally I got peace when God reminded me. Baadaye nilipata amani wakati Mungu alinikumbusha. I brought you here to preach the good news. Nilikuleta hapa uhubiri habari njema. And then I surrendered again to God. Baadaye nikarudi nikajiachilia kwa Bwana. I had a second encounter with God here in America. Nikawa na kukutana na Yesu tena hapa Marekani. And I felt that I want to serve God throughout my life. Na nikasema nataka kumtumikia Yesu. The rest of my life I have yielded to God. Maisha yangu yaliyobaki yote nimepeana. I don't care what the world will say. Mimi sijali dunia itasema nini. I don't care what my family will say. Mimi sijui familia yangu itasema nini. But for me, lakini mimi I have decided. Nimeamua. I will follow this Jesus. Nitamfuata huyu Yesu. To the very end. Mpaka mwisho. In this world I will live for him. Katika hii maisha nitamuishia. And for him alone. Na yeye peke yake. Hallelujah. 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 I have seen the heart of God. Nimeona mkono wa Mungu. I have seen the heart of God. Nimeona mkono wa Mungu. And if you want to live for God, na kama unataka kumuishia Mungu, and if you need God to bless you, na kama unataka Mungu akubariki, forget any other voice you hear anywhere. Sahau sauti zingine unazosikia popote. Follow what Jesus tells you. Fuata kile ambayo Yesu anakuambia. You are answerable to God. Wewe unawajibika kwa Mungu. You are answerable to God and God alone. Wewe unawajibika kwa Mungu na Mungu peke yake. So there are some few points I want to highlight to you. Kuna alama zingine nataka kuwapatia, which might help us this today. ambayo inaweza kutusaidia leo. And one I have said, moja nimesema, you must know that it is God who brings them to you. Ni muhimu ujue ya kwamba ni Mungu analeta hawa kwako. Those destiny connectors are being brought by God. Hawa wanaokuunganisha kwa hatima yako wanaletwa na Mungu. You don't choose them. Wewe si wewe ndio unawatafuta. God does. Mungu ndio anawatafuta. They may appear with the burden and the problems. Wanaweza kuonekana wana mashida na mizigo. You may or may not know them. Yamkini wajue ama usiwajue. They may be insignificant to you. Wanaweza kuwa hata ni watu ambao hawana maana kwako. They may be a lower education, exposure and class to you. Wanaweza kuwa wa daraja ya chini, hawajaelimika, hawana heshima kwako. They may even depend on you for survival. Na hata pengine wakutegemee wewe ndio wakule ama waishi. But they are your destiny connectors. Lakini wao ndio wanaokuunganisha kwa hatima yako. They may be your superiors. Wanaweza kuwa ni wakubwa kukuliko. They may be your colleagues. Wanaweza kuwa ni wenzako. Without them you may live a miserable life. Bila wao unaweza kuishi maisha mbaya zaidi. They add to your speed. Ni wao wanakuongezea kasi. They lubricate or minimize your friction. Yani wao wanaondoa msuguano kwa maisha yako. Your fulfillment is wrapped up around them. Kutimilizwa kwako imefungamanishwa na wao. They are divine intermediaries between you and your purpose in life. Yani wao ndio wale wako katikati ya wewe na makusudi yako katika maisha. Bwana na asifiwe. Praise the Lord. Those are 14 facts I have given you. Hiyo ni kanuni 14 ambayo nimekupatia. These are the things myself I have gone through. Haya ni vitu ambavyo mimi binafsi nimepitia. And I have seen what God have done in my life. Na nimeona kile ambacho Mungu amefanya kwa maisha yangu. How can you connect with your destiny connectors? Utaunganikaje na hawa wanaokuunganisha? Number one, get it from me. Ya kwanza pata kutoka kwangu. Be nice to people. Uwe mwema kwa watu. Amen. Amina. Be nice to people. Watu uwe wema kwao. Amen. Amina. So for you don't know who God is going to use as your destiny connector. Ujui Mungu atatumia nani kukuunganisha kwa hatima yako. It is wise to be nice to everybody you meet. Ni muhimu kuwa mwema kwa mtu yoyote unayekutana naye. The Bible says, Biblia inasema, do not forget to show hospitality to strangers
For by so doing, some people have shown hospitality to angels without knowing it. Biblia inasema kwamba usikose kuwa mkarimu kwa watu, maana baadhi ya watu wamekaribisha malaika bila ya kujua. You can read Hebrews 13 verse 2. Waebrania 13 aya ya 2. Number 2. Ya 2. Avoid pride. Epukana na kiburi. Avoid pride. Epukana na kiburi. Pride repels God and man. Yani kiburi huondoa, inapingana na Mungu na watu. Kiburi hupingana na Mungu na pia hupingana na watu. Mtu ambaye ako na kiburi, somebody who is full of pride, watu wanamtenga hata na wao wenyewe. People will avoid him themselves. Ukiona mtu ako na kiburi, hata wewe mwenyewe utajitengana na huyu mtu. If you see somebody who is full of pride, even you yourself will avoid that person. Na Biblia inasema hata Mungu anakosa kumwamini mtu ambaye ni wa kiburi. The Bible says that God himself does not trust people who are full of pride. Amen. Amen. Kwa hivyo, therefore you must avoid being pride. Basi inabidi uepukane na kuwa mtu wa kiburi. Bwana na asifiwe. Praise the Lord. Bwana na asifiwe. Praise the Lord. So therefore those are the things we need to understand. Basi hizo ni vitu unastahili kuelewa. Pride can chase away your destiny connectors. Yani kiburi inaweza kuwafukuzilia mbali wale wanastahili kukuunganisha. Pride could have hindered Naaman from receiving his healing. Kiburi ingemzuia Naamani kupokea uponyaji wake. If not for the persuasion of the servants, kama si kushawishiwa na wale watumishi wake, he could go home without healing. Angekwenda nyumbani bila ya uponyaji wake. Number 3. Ya 3. Help people solve their problems. Saidia watu wasuluhishe matatizo yao. Amen. Amina. Since I came here to America, kuanzia wakati nilikuja Marekani, my family is my witness. Familia yangu ni washahidi. Every day or most of the time, wakati mwingi, there is somebody who need my help. Kuna mtu anahitaji msaada. There is somebody who need my attention. Kuna mtu anahitaji umakini wangu. Those whom we started this ministry with are my witnesses. Wale tulianza nao hii kanisa ni mashahidi wangu. I have gone to seek to look for job for people and taking people to work and so many things. Mimi nimeenda kutafutia watu kazi na nimewapeleka watu kazini. Help people solve their problem. Saidia watu wasuluhishe mashida yao. Let their problem be your problem. Wacha shida zao ziwe shida zako. Don't say it is not my problem. Usiseme si shida yangu. Amen. Amina. I'm telling you, let me help you. Nakuambia ukweli. If you want your problem to be solved, kama unataka mashida yako yasuluhishwe, solve other problems. Suluhisha shida zingine za watu. As we live at a church of Calvary, tunapoendelea kama kanisa la Calvary, let's live like family. Tuishi kama familia. Feel myself right, I am your brother. Nihisi kama ndugu yako. Let the other sister be your sister. Huyo dada mwingine awe dada wako. Let us be brothers and sisters. Tuwe ndugu na dada. Let's love one another. Tupendane moja na mwingine. Let's help one another. Tusaidiane moja na mwingine. Let's solve problems of one another. Tusuluhishe mashida ya moja kwa mwingine. Let's bear one's burdens. Hebu tubebeane mizigo. Amen. Amina. Let your brother's problem be your problem. Hebu shida ya ndugu yako iwe shida yako. Amen. Amina. If you want to connect with your destiny connectors, kama unataka kuunganika na wale wanaounganisha hatima, you have to be compassionate. Lazima uweze kuwa na huruma. Never walk away from somebody in trouble or problems. Usimtorokee mtu ambaye yuko kwa shida. Rather try and see how you can help them. Badala yake jaribu uone vile unaweza kumsaidia. As you help solve their problems, unapowasaidia kusuluhisha matatizo yao, they are most likely to speak about you whenever somebody has such problems. Wanaweza kwa urahisi kukunena vema wakati mwingine yako katika shida. If Joseph has ignored the Pharaoh's chief butler, kama Yusufu angempuuza yule mwokaji, yule kama Yusufu angempuuza yule mnyweshaji,
he would have missed his destiny connector. Yeye angekosa yule muunganishi wa hatima yake. Because he's the one who connected him with the Pharaoh. Maana ni yeye aliyemuunganisha na Farao. And you can see that was a very simple man. Na unamwona yule mtu alikuwa mtu wa kiwango ya chini sana. And he connected Joseph with the Pharaoh. Alimuunganisha Yusufu na Farao. And then the Pharaoh became a big man. Alafu Farao akawa mtu Joseph. Yusufu akawa mtu mkuu. Joseph became a big man. Yusufu akawa mtu mkuu. Because somebody connected him. Maana mtu alimuunganisha. Amen. Amina. When we came to America, tulipokuja Marekani, there is somebody who was destined to help you. Kuna mtu ambaye aliwekwa pale akusaidie. But there are people, let me tell you. Lakini hebu nikwambie kuna watu. They have a very bad attitude. Kuna watu wana nia mbaya sana. Because they have their dollar and they can drive a car, they can do anything. Wako na dola yao wanaweza They endesha gari. don't care about anybody. Hawajali yoyote yule. That is demonic characters. Na hiyo ni tabia ya kipepo. I condemn that kind of a character in this church. Ninakataa hiyo tabia Let kanisani. everybody love everyone. Kila mtu apende mwingine. Everybody need to be loved. Kila mtu anastahili kupendwa. Everybody need a chance. Kila mtu anataka nafasi. Everybody is important. Kila mtu ni wa muhimu. We have lost so many people. Tumepoteza watu wengi. Because instead of bringing them together, maana badala ya kuwaleta pamoja, instead of embracing them, badala ya kuwakumbatia, we rebel against them. Tunawaasi. We backbite about them. Tunawasengenya. We make them uncomfortable. Tunawaongelea wakose kuwa na ile furaha. That is not a church of Christ. Hiyo si kanisa la Kristo. A church of Christ love one another. Kanisa la Kristo watu wanapendana. A church of Christ has to love one another. Kanisa la Kristo inabidi watu wapendane. A church of Christ has to be together. Kanisa la Kristo lazima watu wawe pamoja. Amen. Amina. If we are going to die, let us die all of us. Kama itabidi tufe zote. And we are going to survive, we survive all of us. Na kama tutapona tupone zote. Everybody need a chance. Kila mtu anahitaji fursa. Let us help one another. Hebu tusaidiane moja kwa mwingine. Hallelujah. Hallelujah. The Bible says in Matthew chapter 5 verse 7. Biblia inasema kitabu cha Mathayo 5:7. Blessed are the merciful. Yani wamebarikiwa wenye huruma. For they shall receive mercy. Wamebarikiwa wenye rehema maana watapokea rehema. Let us also be merciful. Tuwe wenye huruma. If you see somebody with such a kind of a problem in one way or the other, ukiona mtu wako kwa tatizo moja ama nyingine, instead of pointing a finger on her or him, badala ya kumwonyesha kidole, take this person. Mchukue huyu mtu. Help this person. Saidie huyu mtu. And let me tell you, if you add value to somebody, ukimuongezea mtu dhamana, God will add value in your life. Mungu ataongeza dhamana kwa maisha yako. And the last point I'm going to mention now. Na ya mwisho nataka kusema sasa. Pray to God to send them to you. Omba Mungu akutumie hawa wanao those destiny connectors. Hawa waunganishi wa hatima. Or maybe you are a destiny connector to somebody. Au wewe ni muunganishi wa hatima kwa mwingine. Let God allow them come to you. Hebu Mungu awaruhusu waje kwako. Be ready for them. Uwe tayari kwao. Be ready to help them. Uwe tayari kuwasaidia. Be ready to say yes to them. Uwe tayari kusema ndio kwao. Amen. Amina. You can ask God to send you the right destiny connectors. Unaweza ukamuuliza Mungu awakutumie wale waunganishi wa hatima wanaofaa. Because the Bible says in Matthew 7 verse 7. Maana Biblia inasema Mathayo 7:7. Ask whatever you want. Omba lolote utakalo. And it shall be given unto you. Na itapeanwa kwako. Bwana na asifiwe. Praise the Lord. So today, basi leo, I think it is a big message, but I have summarized all of it. Ni ujumbe mkubwa lakini nimeunganisha yote pamoja. Because I had been thinking about it throughout this week. Maana nimekuwa nikifikiria kuihusu wiki mzima. Because I want this church to grow. Ana hii kanisa ninatamani ikaweze kukua. And I think even yourself we want this ministry to grow. Na hata wewe najua unataka huduma hii ikue. Would you mind to help me to make this ministry grow? Unaweza kunisaidia huduma ikue? This church can be a mega church.
Kanisa hili inaweza kuwa kanisa kubwa. It can be a mega church. Inaweza kuwa kanisa kubwa zaidi. Those mega churches you have ever seen. Makanisa yale makubwa umeyaona? Those mega churches you have ever heard. Makanisa yale makubwa ambayo umewahi sikia? It started like we are doing now. Ilianza kama vile tumeanza sasa. There were preachers like Kihiko who were preaching those kind of messages. Kuna wahubiri kama Bishop Kihiko ambao wamehubiri and that is why they are a mega church. Na ndio maana wao ni makanisa makubwa. I am asking you today. Ninakuuliza leo. Join me today. Ungana nami leo. Let us welcome the world to God. Hebu tukaribishe ulimwengu. Amen. Amina. Even those who are whatever they are. Hata wale ambao wako vile walivyo. Show them your love. Waonyeshe upendo wako. After showing them your love, baada ya kuonyesha upendo wako, they will ask, what kind of a person is this? Watauliza, huyu mtu ni mtu wa namna gani? What secrets is in this person? Siri gani iko ndani ya huyu mtu? They will see that you have Jesus. Wataona kwamba uko na Yesu. After they know and discover you have Jesus, wakigundua kwamba uko na Yesu, they will need that Jesus. Watamhitaji huyo Yesu. And after having that Jesus, na baada ya kuwa na huyo Yesu, they will receive that God. Watampokea huyo Mungu. And they will be as you are. Na watakuwa kama vile wewe ulivyo. And they will start also be destiny connectors of others. Na wataanza pia kuwa waunganishi wa hatima kwa wengine. Destiny connectors of others. Na waunganishi wa hatima kwa wengine. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. It is my prayer. Ni ombi langu. Each one of us. Kila moja wetu. Each one of us. Kila moja wetu. We will not be spectators. Hatutakuwa wale wanaoshangilia tu. They will be in working for Christ. Tutakuwa ndani tukimtumikia Yesu. There was a song we were singing when we were in Sunday school. Kuna wimbo tuliimba tukiwa katika shule ya Jumapili. Tulikuwa tunaimba hivi. We were singing like this. Akiniita, when he calls me, atanikuta, he will find me nikifanya, working, kufanya kazi ya Bwana. Working for my Lord. When he calls me, I will answer. When he calls me, I will answer. When he calls me, I will answer. I'll be somewhere working for my Lord. I'll be somewhere working somewhere. Working somewhere. Working for my Lord. I'll be somewhere working somewhere. Working somewhere. Working for my Lord. Amen. Amen. Can we all do something for the Lord? Je, zote tuweza kufanya kitu kwa ajili ya Bwana? Amen. Amina. It is good if all of us may arise. Ni vyema kama sisi wote tunaweza kuinuka and do something for the kingdom. Na tufanye kitu kwa ajili ya ufalme. Amen. Amina. Be a blessing in the house of God. Kuwa baraka katika nyumba ya Mungu. Be a co-worker with Christ. Kuwa mfanyikazi pamoja na Kristo. Amen. Amina. Don't wait me and Pastor Otipo and those pastors whom we ordained here. Usiniongojee mimi na mchungaji Otipo na wachungaji ambao every one of us. Kila moja wetu. You have a responsibility. Uko na wajibu. You have a special responsibility. Uko na wajibu specially. May I also speak to those newcomers who have just come, who came recently? Niwazungumzie wageni ambao mmetuungana na sisi hivi karibuni. Okay, if I can ask you please, can you stand? Wale watu wamekuja juzi kama yule ndugu kutoka Uganda, mama mke wako. Hebu simameni wale marafiki zetu wametoka ng'ambo. If you are just a new member of this church. Wale wageni. Kama uliungana na hii kanisa mwaka huu tu. Wale mmekuja mwaka huu. Yeah, this year. If you join this church this year. Those has come this year. Yeah, if you join the church this year. If you join the church this year. You are many of you. You are many of you. Yes. You are many of you. Wapigeni makofi tafadhali. Can we clap our hands for them? Let us know their numbers. Sisi tujue namba zao za simu. Know where they live. Ujua hawa wanaishi wapi. And know their problems as well. Na ujue matatizo walionayo. And after knowing their problems. Na ukishajua matatizo yao. Try to solve some of the problems. Jaribu kusuluhisha baadhi ya matatizo. And by doing so, na kwa kufanya hivyo, I am telling you, ninawaambia, God will also come for you. Mungu pia atakujilia. Amen. Amina. You can now be seated. There was a time I was a little bit strong. Kuna wakati nilikuwa na nguvu. It is not like today. Si kama leo. Do you understand what I'm saying?
There was a time I was strong. Kuna wakati nilikuwa na nguvu. I could take so many people to work. Ningewapeleka watu wengi kazi. And also go to my work. Na pia niende kazi yangu. Amen. Amina. I remember I was going to Brockton to take some people there. Nilikuwa naenda mpaka Brockton kupeleka watu wengine. And I'm going Haverhill to work overnight. Na ningeenda kufanya kazi Hebron. And in the morning I was being waited by some other people. Na asubuhi ningeongojwa na watu wengine. I was going around the clock. Nilikuwa ninazunguka masaa yote. But all this now I cannot. Na sasa siwezi fanya. I cannot. Siwezi. That strength I don't have. Hiyo nguvu sasa mimi sina. I'm asking you kindly. Ninawauliza tafadhali. What I was doing. Kile nilikuwa nafanya. Can somebody go into my shoes? Nani sasa anaweza kuvaa viatu vyangu? Amen. Amina. And do what I was doing. Na ufanye kile nilikuwa nafanya. Bwana na asifiwe. Praise the Lord. And then we continue help one another. Na tuendelee kusaidiana. And you will see this church growing. Tutaona hii kanisa ikikua. Amen. Amina. And it will be a mega church. Na itakuwa kanisa kubwa. Speak nice things to this church about this church. Zungumza mambo mazuri kuhusu hii kanisa. And if you see somebody talking negative about this church, na ukiona mtu anazungumza kinyume, kemea yeye katika jina la Yesu. Rebuke them in Jesus name. I have given you permission. Nimekupea hiyo ruhusa. Call that person you have a demon. Ambia huyo mtu una pepo. Tell them you have demon yourself. Mwambie wewe umepagawa. It is me who has given you permission. Mimi nimekupea hiyo ruhusa. You cannot speak bad things about our pastor. Hauwezi ukanena. You cannot speak bad things about our church. Naweza kusema hivyo kuhusu kanisa letu. Fight for your church like you are fighting for yourself. Pigania kanisa lako kama vile unajipigania. Somebody must stand. Mtu lazima asimame. There must be people who are standing for their ministry. Kuna lazima kuwe na watu wanasimama kwa ajili ya huduma yao. Your ministry. Lazima upende huduma yako. Nobody can speak against your father. Hakuna mtu anastahili kunena kinyume na baba yako. And then you sit down and listen to somebody speaking about your father. You must be very foolish. Na zembe kuhusu baba yako na umenyamaza pale, wewe lazima ni mjinga sana. Amen. Amina. If you are a wise and a good person, kama wewe ni mtu mwenye hekima, you must stand firm for your pastor. Lazima usimame wima kwa mchungaji wako. If you see somebody fighting your pastor, ukisikia mtu anapigana na mchungaji wako, he is fighting about your Christianity. Anapigana na Ukristo wako. He is fighting about your faith. Anapigana na imani yako. He is fighting the source of your blessing. Anapigana na chanzo cha baraka zako. Because the pastor is a carrier of your blessing. Maana mchungaji ni mbebaji wa baraka zako. Amen. Amina. He is the door Jesus has put there. Yeye ndio mlango Yesu ameweka pale. For somebody to come and get the pasture. Ili mtu aje na apate malisho. He is a shepherd. Yeye ni mchungaji. Amen. Amina. And if you see somebody fighting the shepherd, na ukiona mtu anapigana na mchungaji, that individual is not normal. Huyu mtu ako na shida. Tell them it is Pastor Kihiko who have said that. Waambie ni Pastor Kihiko ni Bishop Kihiko amesema hivyo. Amen. Amina. Let us be wise. Tuwe na hekima. Amen. Amina. Don't allow people to fight your church. Usiruhusu tu watu wapige kanisa lako. That it is our responsibility to fight for our ministry. Hiyo ndio jukumu letu kupigania moja kwa moja. And to love our ministry. Na kupenda huduma yetu. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu.